A very good afternoon to everyone. I hope you are doing well, my dear student friends. In our last class, we have discussed notice writing, and already we have discussed in the previous class poster making, how to make the poster, notice writing, and now we have one more advanced writing skill, that is your advertisement. Okay, so this advertisement will come for 5 marks. Today I will discuss how to write an advertisement. My dear students, I have prepared one PPT for you guys, and this PPT is regarding advertisement writing. So this is the first slide. Here is one question for you. The question is, what is the picture is all about? ये जो क्वेश्चन पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर में पिक्चर क्या है? व्हाट इज दिस? ये पिक्चर क्या है? द आंसर इज हियर, दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट, इजंट इट? ये पिक्चर क्या है? ये पिक्चर जो है ये एक एडवर्टाइजमेंट है। আজি অলপ অসমীয়াত বেছি ক'ব লাগিব, যোৱা পৰহি বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে মোক। তো এইটো এটা আসলতে কি হয়? এটা এডভাৰটাইজমেন্ট। The way we see in the TV or television or in the YouTube video, lots of advertisements are there. বহুত advertisement. আজিকালি advertisement এই মেইন হৈ আছে। টিভি অন কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ advertisement পোৱা যায়। যিকোনো বস্তু ফেসবুকতো advertisement আহে, সবতে advertisement। তো what is advertisement actually? Advertisement মানে কি? So advertisement is a marketing communication that employs an openly sponsored non-personal message to promote or sell a product, service or idea. কি হৈছে এডভাৰটাইজমেন্ট? এটা মাৰ্কেটিং কমিউনিকেশ্যন য'ত কি হয় অপেনলি স্পন্সৰ কৰা হয়, কোনো এটা প্ৰডাক্ট প্ৰমোট কৰা হয়, সেইটো চেল কৰিবলৈ মানুহৰ আগত কি কৰা ডাঙৰ ডাঙৰ এডভাৰটাইজমেন্ট মাৰি থোৱা হয়। সো এইটো এটা মাৰ্কেটিং কমিউনিকেশ্যন এটা প্ৰচেছ, এটা ৱে। দে আৰ টু টাইপছ। কি কোৱা হৈছে? এডভাৰটাইজমেন্টছ আৰ টু টাইপছ। ওৱান ইজ ক্লাছিফাইড এণ্ড ছেকেণ্ড ওৱান ইজ কমাৰ্চিয়েল। দুটা এডভাৰটাইজমেন্ট দুই ধৰণৰ থাকে, এটা হ'ল কমাৰ্চিয়েল, এটা হ'ল ক্লাছিফাইড। নাও the advertisement that you have seen in the first slide was commercial advertisement. The first slide में जो दिया गया, what is this? This is a commercial advertisement. Okay, this is not classified advertisement. This is a commercial advertisement. There is another type of advertisement already we have learned. This is classified advertisement. This classified advertisement covers our syllabus. Okay, हाँ हमारे जो syllabus और दिया है, जो हमारे syllabus में दिया गया है, वो क्या है? This advertisement is known as classified, not commercial advertisement. See, the format of classified advertisement. আমি advertisement কেনেকৈ লিখিম? প্ৰথমত কি থাকিব? column name. This is column name. Second one is headline or heading. Third is body of the advertisement. And see, this is also very important. Contract address is must for every classified advertisement. আমি যি ফৰ্মেটত লিখিম, দিস ইজ দ্য ফৰ্মেট উই হেভ টু ৰাইট দ্য এডভাৰটাইজমেণ্ট। অ'কে, এনেকৈ আমি লিখিব লাগিব চিকুৱেঞ্চ, আৰু আমি নেক্সটত ডিছকাছ কৰিবলৈ কৈ আছোঁ। অ'কে, নাও ফৰ দ্য চিটুৱেশ্যন বেকএণ্ড। যদি এডভাৰটাইজমেণ্টটো কোনোবা চিটুৱেশ্যন বেকএণ্ড লাইক কোনো এটা পোষ্ট খালী হৈছে বা তেনেকৈ এডভাৰটাইজমেণ্ট যদি হয়, হাউ টু ৰাইট দ্য সাম ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আৰ দেয়াৰ। সি ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ ইউ নিড টু ষ্টাৰ্ট উইথ ৱান্টেড অৰ ৰিকুৱাৰ্ড। আমি প্ৰথমতে আৰম্ভণি কৰিব লাগিব। প্ৰথম যিটো হেডিং হ'ব, হেডিঙত কি লিখিম? ৱান্টেড অৰ ৰিকুৱাৰ্ড। ছেকেণ্ড ইজ নেম অফ দ্য কোম্পানী, পোষ্ট নেম এণ্ড নম্বৰ অফ ভেকেঞ্চিজ। নেম অফ দ্য কোম্পানীটো লিখিম, লিখাৰ পাছতে কি হ'ব? পোষ্ট এণ্ড নম্বৰ অফ ভেকেঞ্চিজ, কিমানটা পোষ্ট আছে, পোষ্টটো কি আৰু কিমান ভেকেঞ্চিজ আছে। এজ এণ্ড ছেক্স অফ দ্য কেণ্ডিডেট, কি লিখিব লাগিব? এজ। আপুনি যিটো যিজন কেণ্ডিডেট বিচাৰি আছে, আপুনি এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট লিখি আছে, আপোনাৰ কলেজত টিচাৰ্ছ লাগে বা আপোনাৰ কোম্পানীত মানুহ লাগে, সেই পোষ্টটো কিমান ভেকেঞ্চি আছে, মানুহজনৰ এজ কিমান হ'ব, এণ্ড ছেক্স অফ জেণ্ডাৰ, মেইল লাগিব নে ফিমেল লাগিব। নেক্সট ইজ কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ। যিজন মানুহক আপুনি বিচাৰি আছে, যিজন এমপ্লয়ীক আপোনাক লাগে, সেই মানুহজনৰ কোৱালিফিকেশ্যন কেনেকুৱা হ'ব, কিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব। পে স্কেল এণ্ড ফেচিলিটিজ অফাৰ্ড, you have to write there in the advertisement the pay scale, salary kiman diya hobo and kiman facility offer kora hobo. Next is mode of applying and address. He manujone je advertisement to site lie, he will write something or he will reply your advertisement. So what is the mode of applying? You have to mention there, by post or by mail
আমি তাত কি হ'ব লাগিব হে এডভাৰটাইজমেন্টত লিখি দিব লাগিব যে মানুহজনে মুলৈ আমাৰ অফিচলে বা হে কোম্পানীলৈ এপ্লাই কৰিব হেতু মুড কেনেকা অফলাইন কৰিব নে অনলাইন কৰিব ইট শুড বি ৰিটেন দেয়াৰ নেক্সট নাও for sale and purchase of property vehicle household goods যদি কোনোবাই ঘৰ বেচিব বা কিনিব বা vehicle গাড়ী বেচিব কিনিব বা household good তেতিয়া হে বস্তুটো কেনেকৈ এডভাৰটাইজমেন্টত লিখিব we need to start with for sale আমি যেনেকৈ দেখা পাও for sale গাড়ীত লিখা থাকে for sale purchase available or wanted আমি প্ৰথম হেডিংত লিখিব লাগিব उसके बाद क्या होगा प्रॉपर्टी जो अगर ये प्रॉपर्टी है यदि वस्तुर प्रॉपर्टी है इट इज एन प्रॉपर्टी देन ये साइज शुड बी रिटन देयर फ्लोर नंबर रूम नंबर लोकेशन प्राइस एक्सेट्रा इट शुड बी रिटन देयर क्लियरली द साइज ऑफ द बिल्डिंग रूम्स नंबर लोकेशंस एंड प्राइस इट शुड बी रिटन क्लियरली अगर इफ इट इज एन व्हीकल और बाइक और कार एनीथिंग देन इट शुड बी रिटन देयर क्लियरली द मॉडल नेम make year of manufacture condition and the price if it is an household good then brand name model year of manufacture price of it अगर ये household goods हो आप कोई सामान घर का बेच रहे हो तो वो ब्रांड कौन सा ये सैमसंग का है या ओनिडा का है मॉडल नंबर एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर कब बनाया गया प्राइस कितना आपको आप बेचने वाले हो कितना पैसा आपको चाहिए ये इट शुड बी रिटन मेंशन क्लियरली इन द एडवर्टाइजमेंट okay if the advertisement is to let house on rent or space on rent jodi advertisement to apuni likhibole goy ami likhibole goy asu and this is about to let bada dia ba house rent hobo pare ba kibata space rent dibole jodia ami advertisement to likhute ami kine likhim will begin with available or wanted ami prothomot arambho korim available di ba wanted eneke ami headline likhim next type of accommodation a brief description should be written there rent expected apuni je kiman rent lobo hetu details tat likha thakibo ami je rent lom ta details likha thakibo and contact address and phone number should be written there tat ki likha thakibo lagibo contact address kini likha thakibo lagibo আর এখিনি বস্তু কিহৰ কাৰণে ডিসকাস কৰিছো টু লেট অৰ হাউস অন ৰেন্ট অৰ স্পেস অন ৰেন্ট হেতু কাৰণে if the advertisement is for educational institution or consultancy jodi educational institution ba consultancy karone hoy for example ami bahut সময় দেখা পাও student এখন college বা university advertisement so some rules and regulations are there again we have to write the name of the institution first or the consultancy brief description of the students past history you have to write the brief description of the students course offered or duration or affiliation if any course offered ki course at offered kora hoy ase kiman bosoria course ho he affiliation hekini bikhoy olap tat likhibo lagibo eligible condition fees facilities tat likhibo lagibo je kun khini lora ba student eligible hobo for the admission you have to write there and the fee structure should be mentioned there clearly last date of admission and registration it is should be also written there last date of admission tat likha thakibo lagibo jodi ekhini education institution ba consultancy karone hoy tetia hole ekhini likhibo lagibo if the advertisement is for missing persons or pet animals jodi kiba ajon manu herai goise ba kiba animals pet gorokya animals ki herai goise gorot rakha ba kiba bostu apuni heraise teneka homot apuni keneka advertisement likhibo how we can write the advertisement at that moment so we'll start with missing আমি কি লিখিম প্ৰথমত আৰম্ভণিত কি লিখিম মিসিং লিখিম নেক্সট কি লিখিম আ ব্রিফ ফিজিক্যাল ডেসক্রিপশন হি মানুহজনৰ ডেসক্রিপশন ফিজিক্যাল এপিয়ারেন্স টু কেনেকুৱা দেখাত কলা আছিল চকু এটা অলপ বগা আছিল নে অলপ কেনেকা ধৰণৰ এটা ফিজিক্যাল এপিয়ারেন্স person name age height complexion build each and everything should be written there মানুহজনৰ নাম age সব height লিখিব লাগিব cloth and offered other identifying features যদি লৰাটো হেৰাই গৈছে তাৰ গাত বগা কাপোৰ পিন্ধা আছিল না প্যান্ট পিন্ধা আছিল নে লুঙ্গি পিন্ধা আছিল হেখিনি ডিটেইলস লিখা থাকিব ফৰ এনিমেলস নেম ব্রিড হাইট কালার অফ ফার এটসেট্রা এখিনি যদি এনিমেল হেৰাইছে সেম বস্তুই হ'ব হেই এনিমেলসৰ নাম কি হ'ব তাৰ ব্রিড কি হাইট কি কালার কি তাৰ নুমৰ কালার কি ফার কালার কি সবখিনি ডিটেইলস লিখা থাকিব সিন্স when missing a should reward এটসেট্রা আমি তাত লিখিব লাগিব এডভাৰটাইজমেন্ট যে মানুহজন ইমান দিনৰ পৰা হাৰাই গৈ আছে গতিকে যদি কোনোবাই পায় তাক আমি কিমান টকাৰ ক্যাশ ৰিৱাৰ্ড দিম বা কিবা ৰিৱাৰ্ড আমি ঘোষণা কৰিব লাগিব উই নিড টু ৰাইট দ্য ৰিৱাৰ্ড অলসো
Now this is about matrimonials. Jodi advertisement to matrimonials ba bibahor karone hoy, so we need to write at the very beginning, that is with begins with bride, groom wanted or required. Bride or groom wanted ba required. Teneka ami heading ot arambho korim. So description should be their height, age, family status, monthly income, etc. We need to write the height, age, family status, keneka habo lagibo, sob bostu khini tat likha thakibo lagibo. Urgency of marriage, marriager karon to ki tat mention koribo lagibo. Proceedings, how to contact, send horoscope, image, etc. Hekhini likha thakibo lagibo je keneka contact hobo, teu image keneka photo, everything should be written there. Mention early marriage cast number. This is not required. Travels or tours, begin with package available. Jodi advertisement to travels or ba tour karone hoy, tetia ame arambho korim ki hardi package available. Will start like this. Name of the travel agency, am ki likhibo lagibo, travel agency naam likhibo lagibo, name of covering destination and duration, details of package, food, beverage, boarding, lodging, everything. Cost and special discount, ami likhibo lagibo je keneka discount dia hoy ase, kiman কি হিসাবত স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে হেখিনি সব ডিটেইলছত লিখা থাকিব লাগিব so the following point should be keep in mind before drafting this type of advertisement আমি কিছুমান পয়েন্ট বা স্টেপ আমি মনত ৰাখিব লাগিব কিটো প্ৰথম নম্বৰ 1 step 1 post to which a candidate is required post to which candidate is required te apni ami je likhim advertisement he post to keneka dharonor candidate ami bisari asu ami prothomot likhibo lagibo second qualification experience age date of birth and sex should be mentioned there ki likhibo lagibo qualification experience age date of birth tat takibo lagibo third step salary offered and perks promised what the salary you should write you should mention the salary package ami salary je offer korim hekini ba other perks mana onnenno kha suvidha khini tat mention koribo lagibo scope for promotion jeta scope for promotion ase 20000 salary khomale 6 mah kaam kora bisot promotion hole 30000 hobo ekhini tat likhibo lagibo mailing address and contact number should be there and number step 6 is interview schedule आपको लिखना पड़ेगा कि इंटरव्यू कब होगा कैसा होगा Step 7. Begin with wanted to be required, or we need to start with begin wanted or required. Step 8. Mode of applying. Already we have discussed. Step 9. Any other relevant or important information should be written there. Now, how to write an advertisement? See, number 1 is heading in capital. Heading in capital. Situation backend is in capital letter, isn't it? And now required, wanted, name of the post, number of vacancies, name of the company, organization, age limit, education, qualification, experience, etc. Knowledge of computer, fluency in English, etc. Personality requisites, attractive salary, salary and other benefit negotiable, salary negotiable, mode of applying and the time of submission. Already we have discussed the thing in the previous slide. So it should be like this, heading in capital, and this is the body of the advertisement. Already we have discussed what are the things required to write an advertisement. Next, see, this is the marking scheme. Format में जाएगा आपका 1 mark, contain 2 marks, and expression actually here is 2 marks, total 5 marks. So now this is one example. You are Rohit Rita, General Manager of Hotel Yellow Park, Delhi. You need a receptionist for your hotel. Draft an advertisement in not more than 50 words to be published in Hindustan Times, Lucknow, calling for applications. So you can stop the video and write the question first. Okay, this is your question. Tumar naam Rohit ba Rita, General Manager hoy Yellow Park, Delhi ekhon hotelor, and you need receptionist. তুমি কি বিচৰা এজন রিসেপশনিস্ট বিচৰা এটা এডভাৰটাইজমেন্ট লিখিব লাগে see this is the answer first is situation backend applications are invited for the post of a receptionist for a hotel with fluency in English candidates of either sex between the age group of 28 to 35 having pleasant personality may apply postgraduate bracket in English means in English with diploma in journalism will be preferred. Pay allowances and other benefit negotiable.
apply to Ratan Rani, General Manager, Hotel Green Park, Lucknow, within a week of this advertisement. You have to write the advertisement like this. Okay, stop the video again and write it. Now the next question. You are Mohan Mohini, General Manager of PK Industries, Hyderabad. You need an accountant in your company. Draft in not more than 50 words. Draft a notice, that means an advertisement, sorry, to be published the Hindu in classified columns. This is the answer. Situation vacant. A leading industrial concern, PK Industries, Hyderabad, is looking for a brilliant accountant. The applicant should be well experienced and in between the age group of 30 and 35 years, with a multiple knowledge of finance, method of taxation, and able to handle the legal matters. Attractive salary with other benefits. Interested candidates may contact Mr. Mohan, General Manager, or write the box number 6240, The Hindu, Hyderabad. The next question. CPR, Senior Secondary School, Meerut, is looking for a receptionist for the school. Now the answer is here. I can write the answer. You can stop the video and write the answer. Next question. Mr. Seema Jindal is the principal of Vaish Engineering College, Rohtak. She is in need of an efficient stenotypist for her office. Draft a suitable advertisement for the situation backend column of a local newspaper, stating the qualifications and salary for the job. Write an advertisement not more than 50 words. Here is the answer. And see, application are invited for the post of stenotypist English and Hindi for Vaish Engineering College, Rohtak, with minimum speed of 100 WPM word per minute in English and 50 WPM matlab 50 word per minute in Hindi. The candidate should be graduate or either age between either age between, sorry, this is wrong. This is either age between 25 and 35 years with fluency in English. One more question. You can write the question first. And here is the answer. Application on a plain paper are invited by the secretary. And this is the answer. You can read it. You can write the answer. Example 6. AK International School is looking for a receptionist. Okay. See the answer here. So my dear students, words stating the requirements. Stop the video and write the question. This is the answer. Here is the next question. Example number 8. Here is the answer goes. Question number 9. You want to sell your newly built flat. Okay. So write the advertisement. Here is the answer. This is the last one. Question number 10. Yeah, example number 10. You are general manager of EB Software Solution, Agra. You need a software engineer. So you have to write an advertisement for the same. This is the answer. So thank you everyone. If you come across any difficulties, you can call me directly and I will share with you 2 or 3 questions for your assignment. So you have to submit accordingly.